Hello children, in this video we are going to learn our national symbols. For more educational videos, subscribe Smart Guru YouTube channel. In this video we are going to learn our national symbols. Subject English. Words with pictures. Part 12. Our national symbols. Our national symbols means भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह. National flag means राष्ट्रध्वज. National flag is तिरंगा. National emblem. National emblem means राष्ट्रीय प्रतीक. And our national emblem is Satyameva Jayate. National flower. Our national flower is lotus. राष्ट्रीय फूल कमळ. National fruit. Mango. National fruit means राष्ट्रीय फळ आंबा. National tree. Banyan tree. National tree means राष्ट्रीय वृक्ष. Word. Our national animal. Our national animal is tiger. National animal means राष्ट्रीय प्राणी. राष्ट्रीय प्राणी वाघ. National bird. And our national bird is peacock. National bird means राष्ट्रीय पक्षी. राष्ट्रीय पक्षी मोर. Our national aquatic animal. Ganga river dolphin. National aquatic animal means राष्ट्रीय जलचर प्राणी dolphin. National currency. Our national currency is rupee. National currency means राष्ट्रीय चलन रुपया.
National anthem. Jana Gana Mana. National anthem means Rashtragit. Jana Gana Mana. National song. Vande Mataram. National song means राष्ट्रीय गीत. वंदे मातरम. National calendar. शक. राष्ट्रीय दिनदर्शिका शक संवत. Our national river गंगा. राष्ट्रीय नदी गंगा. National reptile King Cobra. National reptile means राष्ट्रीय सरपटणारा प्राणी. नागराज. National heritage animal Indian elephant. राष्ट्रीय वारसा प्राप्त प्राणी भारतीय हत्ती. National vegetable pumpkin. राष्ट्रीय फळभाजी भोपळा. National pledge Oath of Allegiance. राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा शपथ भारत माझा देश आहे. So, come on students, look at the words, read and write in your notebook neatly. Thank you.